Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. I think 10 or 11 classes more, you're done with the session. You're 26 class anukunta kada, 25th or 26th. Okay. Yes, please see page number 91 for today's quote. The last quote in the page. You must remember that humanity travels not from error to truth, but from truth to truth. It may be, if you like it better, from lower truth to higher truth, but never from error to truth. सेमन अर्थమైందా? कुछ समझ में आया? It's okay. I will explain it. But this knowledge actually of Swami Vivekananda is not available to even students studying in the best of the institutes today. Not in India, across the world. You are in a way very, very fortunate. In your previous birth, you performed a lot of punya karma, actions of great merit. This way, you have this fortune of
knowing the some of the best ideas of Swami Vivekananda and getting exposed to some of the thoughts of Swamiji at this age is not an ordinary fortune. ఇది గొప్ప అదృష్టం మీకు. ఓకే, these ideas are not available, are not being discussed in the best of the institutes. Today our education orientation is only livelihood, nothing about life. Livelihood alone, basic necessities of life, food, clothing, shelter, are not sufficient for a human being. Human beings needs culture, wisdom, spiritual thought to make himself or herself happy. So what is the meaning of this statement? You must remember that humanity travels not from error to truth, but from truth to truth. From truth to truth there cannot be any journey. You are already established in truth. Inka prayaname undi, journey ekkadundi? So we are not established in truth, we are struggling. We want to know the truth, we want to reach the truth, we are on the way. Okay, it's a journey. Why should we reach truth? I have explained it many times to you. Because we all are seeking actually eternal peace and happiness. Okay, because this world is impermanent. World at least is relatively permanent. For example, the sun is there. It doesn't, diminish in 100 years or 1,000 years. It will be there for a few million years or a few billion years, but it will die one day. The sun also will disappear. Compared to the life of those objects, our life is a momentary life. Human birth, which is 80 years or 90 years or at the most 100 years, is a momentary existence. అనంత కాలంతో పోలిస్తే 100 సంవత్సరాలు మనిషి బతికేది ఎంత? ఒక సెకండ్తో సమానం. So our existence is momentary existence. With this momentary existence, a body which is so fragile, how can you have eternal peace and happiness? But that is our longing. అందరం ఏమి కోరుకుంటున్నాం అంటే శాశ్వతమైన శాంతిని కోరుకుంటున్నాం. అశాశ్వతమైన శరీరంతో శాశ్వతమైన శాంతి వస్తుందా? రాదు, వచ్చే అవకాశమే లేదు. What we are seeking is that eternal entity. But where it is there and how am I to reach, that we do not know. We are trying to figure it out. Whole humanity is trying to figure it out. Clarity, very few people have. The Swamiji is saying here that we are traveling not from error to truth, but from lower truth to higher truth. How you will seek the higher truth? This world is there, which is the creation of the Lord. The pleasures of the world, the comforts of the world, the sensory cravings. They are there, but they are lower truth. మీరు ఒక సినిమా చూస్తున్నారు, ఎందుకు చూస్తున్నారు? మన ఆనందాన్ని పెంచుకోవడం కోసం చూస్తున్నాం, రైట్? చూసినప్పుడు సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్, హౌ మచ్ ఆఫ్ జాయ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ హౌ మచ్ యూ గాట్. సినిమా హాల్కి ముందు పోయే ముందు నువ్వు ఎంత ఆనందాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు, నీకు ఎంత ఆనందం వచ్చింది బయటకు వచ్చినప్పుడు, బేరీజ్ వేసుకోండి. దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్ బట్ యూ డింట్ గెట్ దట్ మచ్. ఎవ్రీ టైమ్ యాక్చువల్లీ ద వరల్డ్ ఈజ్ డిసప్పాయింటింగ్ యూ ఇన్ దట్ వే. But people are seeking it again and again. The same thing they are seeking it again. If you are seeking something new, it's okay. But same thing you are seeking unconsciously. Conscious enjoyment is important. What happens when you try to enjoy things consciously, okay, with reflection, when you do it, you will be disgusted. There is only, a semblance of happiness. There is no real happiness in this world. Sri Ramakrishna Paramahamsa would call it, compare this world with a hog plum. ప్లమ్ రేగుపండుకి దాని స్కిన్నే ఉంటుంది, దాంట్లో పల్ప్ ఏమి ఉండదు, రైట్? పల్ప్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ స్కిన్ ఉంటుంది. ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ దట్, హీ సేస్. ఓన్లీ స్కిన్ ఈజ్ దేర్, నో పల్ప్, నో రియల్ జాయ్, ఇట్ డజంట్ ఆఫర్. దెన్ యూ విల్ డెవలప్ dispassion and vairagya, and then you will seek the truth. So why Swamiji is saying this? Today actually good number of people are developing this self-pity or self-condemnation. ఏదో తప్పు చేస్తారు, లేకపోతే ఏదో జరిగింది, ఇక వాళ్ళని వాళ్ళు మన్నించుకోలేరు అనమాట. దే కాంట్ ఫర్గివ్ దెమ్సెల్వ్స్. సెల్ఫ్ కండమినేషన్, ఆత్మనింద, సెల్ఫ్ పిటీ. చేయకూడదు చేశాను, దేవుడు కూడా నన్ను క్షమించడుగా. సో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ మూడ్, దేర్ ఇస్ నో వే. వన్స్ యూ స్టార్ట్ హేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెనాట్ రియలీ లవ్ అదర్స్, యూ కాంట్ బి ప్రెజెంట్ టు అదర్స్. డోంట్ ఎవర్ గెట్ ఇన్ టు దట్ మూడ్. Khalil Gibran, he made a famous statement. He says, think you, God, a still pool that you can stir with a staff. దేవుడు అంటే ఒక చిన్న మురికి గుంట అనుకుంటున్నావా? నువ్వు ఒక కర్ర పెట్టి తిప్పితే అది మురికి అయిపోవటానికి. యూ మెంట్ టు సే దట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్, యువర్ ఎ స్మాల్ బీయింగ్. కెన్ యూ స్టర్ ఎ ఓషన్ అండ్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్ ఇంప్యూర్? సో మనం ఏది చేసినా కూడా, ఎంత మహాపరాధం చేసినా కూడా, అది భగవంతుడి దృష్టిలో స్మాల్ థింగ్. ఈ డజంట్ కేర్ ఎ ఫిగర్ ఆయన దృష్టిలో. బట్ వీ కమ్ టు ది కంక్లూషన్ దట్ గాడ్ ఆల్సో వోంట్ ఫర్గివ్ మీ. భగవంతుడు కూడా నన్ను మన్నించడు. నిన్ను నువ్వు మన్నించుకోవు, భగవంతుడు కూడా మన్నించడం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చావు. దెన్ యూ స్టార్ట్ హేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ప్లెజెంట్ టు యువర్ సెల్ఫ్, దేర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ లవ్ అదర్స్.
సో ఈ సెల్ఫ్ పిటీ, ఆత్మనింద, సెల్ఫ్ కండెమినేషన్ ఇస్ ద వర్స్ట్ ఎనిమీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ ఆత్మనింద, సెల్ఫ్ పిటీకి దూరంగా ఉండమని స్వామీజీ చెప్తున్నాడు. తప్పులు జరిగి ఉండొచ్చు, ఓకే, సరిదిద్దుకుంటాను, రైట్, సమ్ షార్ట్ కమింగ్స్, సమ్ మిస్టేక్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్, ఐ విల్ ఓవర్కమ్ దెమ్, ఓకే, ఐ విల్ బికమ్ ఎ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టుమారో, ఐ విల్ స్ట్రగుల్, ఐ విల్ ట్రై టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై సెల్ఫ్. ఆ స్ట్రగుల్ని డిస్ప్లే చేయమంటున్నాడు, దట్స్ ఆల్. If that strength is not sufficient, to overcome your shortcomings or so-called mistakes, you seek the help of the Lord. You seek more strength. That's why Swami says character has to be established through 1,000 stumbles. ఒక మంచి చక్కటి వ్యక్తిత్వం నిర్మించుకోవాలంటే రాత్రికి రాత్రి నిర్మించుకోలేము, రాత్రికి రాత్రి మహాత్ములు అవలేము, కానీ ఆ ప్రయత్నంలో ఉండమంటాడు. నిన్నటికన్నా ఇవాళ కొంచెం ఎదిగానా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యావ్ ఐ గ్రోన్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎ లిటిల్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే, టుమారో ఐ విల్ బీ ఎ లిటిల్ good human being, little better, like that, slowly transform yourself. And if you have the will, if you have the longing, in a few years a mahatma will evolve out of you. నీ నుంచి ఒక మహాత్ముడు బయటకు వస్తాడు. that should be the endeavor. అందుకని ఒకవేళ తప్పులు జరుగుంటే వెనక్కి చూసుకుంటూ అరే జరగకూడదు జరిగింది, అది చేయకుండా ఉండాల్సింది, సెల్ఫ్ పిటీలోకి వెళ్ళిపోయి లోపలే మనం మదన పడిపోతూ, then people become very irritable, then they become very angry for small things because the self pity mood loki vachesar. Okay, so you will become an unpleasant human being. Don't ever become an unpleasant human being. Unpleasant human beings ఇప్పుడైతే ఎవరైతే మనకు సొసైటీలో కనపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ సెల్ఫ్ కండెమినేషన్, సెల్ఫ్ పిటీలోకి వచ్చారు. వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రేమించుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఇతరులను ప్రేమించలేరు. దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్. సంబడి హూ కండెమ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్ కెన్ నెవర్ లవ్ అదర్స్. కాబట్టి ఇతరుల నుంచి రాకూడదు. ఒకవేళ తప్పులు జరిగినాయి అనుకుంటే, మీరు మిస్టేక్స్ అనుకుంటే, షార్ట్ కమింగ్స్ అనుకుంటే, ట్రై టు ఓవర్కమ్ దెమ్. దట్స్ వై స్వామి ఇస్ సేయింగ్ హ్యూమానిటీ నెవర్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్ టు ట్రూత్, ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ట్రూత్ టు ట్రూత్. యాజ్ దేర్ కెనాట్ బి ఎనీ జర్నీ ఫ్రమ్ ట్రూత్ టు ట్రూత్, you may put it in this form, humanity travels from lower truth to higher truth. So the shortcomings, mistakes, this world, the seeking of the pleasures of the world, there are lower truths. Seek the higher truth consciously and make yourself into a great human being. Thank you. Have a nice evening.